It is 8 p.m. in Gutsi in the southwest region of Cameroon, same time in Bomono in the littoral region, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, October 4, 2025. Issa Chiroma Bakari electrified Yaoundé yesterday as tens of thousands gathered in Chinga to hear him boldly declare that the current occupants of the Palais the Unity Palace should start packing their bags. Promising power will return to the people on October 12th, he positioned himself as the clear leader of change, calling for a transitional government to rebuild Cameroon's future with hope and determination just days before the crucial presidential elections. October, known as Pink Month, is dedicated to raising awareness about breast cancer, a disease that affects women and some men. What causes this condition and how can it be prevented? All of this we shall be hearing in this news edition. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Thanks for tuning in. Once again, ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. Bilingue Primetime News on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news. And it will be in the French language with Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Difficile de circuler ce 3 octobre 2025 entre école de police et Tinga, c'est dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Les militants et sympathisants de Issa Chiroma Bakari sont sortis en masse pour soutenir leur candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Inès Pangan, Thierry Honte. Une foule rend difficile la circulation entre l'école de police et Tinga. Des automobilistes volontaires se transforment en agents de circulation. Un podium est installé sur la route entre l'artisanat et le lycée de Tinga. Après plusieurs tentatives vaines de monter sur cette tribune, le candidat du FSNC à la présidentielle s'adresse au public depuis le toit de sa voiture. Coalition pour présenter un candidat unique en face du candidat au pouvoir. Ça n'a pas été et ça ne pouvait pas marcher. Mais pendant qu'on perdait le temps là-bas, le peuple, lui, il a trouvé une solution. Le peuple a organisé sa coalition. Les partisans de l'ancien allié du gouvernement sont convaincus de sa victoire le 12 octobre prochain. On attend simplement le moment venu pour accéder le président au niveau de sa chaise à la présidentielle. Vraiment, on remercie Dieu parce que ce que Dieu nous a fait pour nous aujourd'hui, on remercie Dieu. Vraiment, FSNC nous a démontré et la population nous a démontré vraiment, ils sont vraiment derrière le parti FSNC. Les populations sont sorties massivement dans la région du centre, dans le département du Foundi. Nous sommes très fiers, nous sommes très contents de voir les populations. On a confirmé la victoire aujourd'hui. J'invite à nos militants de voter massivement Issa Chiroma Bakari. Et actuellement, Issa Chiroma Bakari ne représente pas seulement le FSNC, il représente l'Union pour le changement du Cameroun. Plus que quelques jours nous séparent de cette date. À 10 jours de la présidentielle du 12 octobre prochain, les discours se multiplient, les promesses aussi. Mais que proposent réellement les candidats? Éléments de réponse dans le reportage qui va suivre. Ils sillonnent le pays micro en main, promesses en bouche. Une semaine après le lancement officiel de la campagne électorale, les candidats à la présidentielle du 12 octobre 2025 déroulent leur programme et leurs discours. Mais que disent-ils vraiment et surtout que proposent-ils de concret? Pour Patricia Tomaïno-Ndamdjoya, candidate de l'UDC et unique femme en lice, les femmes doivent prendre leur place. Sa promesse, une gouvernance sensible au genre, où la santé, l'éducation et l'inclusion économique des femmes sont des priorités. Selon elle, le Cameroun ne peut plus ignorer la majorité silencieuse. Les femmes sont plus nombreuses. Il est temps que celles-ci agissent pour elles. Bello Bouba Maïgari de l'UNDP rejoint dans sa marche vers le palais des Toudi par Akeremuna du parti Univers et Ateki Seta Caxton du PAL
appelle à la vigilance lors du scrutin. Il promet un Cameroun où vont régner la justice, l'équité et la prospérité. Issa Tirouma Bakary vient incarner le changement. Désigné par l'Union pour le changement 2025 comme candidat consensuel, Issa Tirouma Bakary, candidat du FSNC, arrive pour un mandat de transition dans lequel il promet la prospérité économique, le développement inclusif et équitable pour tous les Camerounais. Joshua aussi, candidat du STF, veut remettre le pouvoir au peuple. Ceci se fera en commençant par l'exercice de réconciliation, de paix et de vérité, puis une conversation nationale et ensuite une conférence constitutionnelle. Ramener le mandat présidentiel à 5 ans et le plafonner à 15 ans, c'est la proposition de Cabral Libi du PCRN. Ceci va favoriser l'alternance à la tête du pays. Pierre Kouemou de l'UMS pense que plusieurs secteurs d'activité doivent être nationalisés. Il propose que la santé soit abordable pour tous les Camerounais et même gratuite pour ce qui est des soins de certaines maladies. Jacques Bouga Akbé du MCNC veut une meilleure politique budgétaire et monétaire et mettre sur pied un système fiscal incitatif. L'économiste milite pour la sortie du franc CFA. Un point sur lequel s'appuie le plus jeune candidat de cette élection, Samuel Hiram Iodi. Il promet de dénoncer les accords sur le franc CFA. Il souhaite également revaloriser les salaires des enseignants et des médecins, réduire le chômage de 74 à 25%. Un autre qui prône également la sortie du franc CFA, c'est Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du PURS. Il entend incarner le changement, lequel changement passe par la rupture avec l'abandon. Paul Biya, lui, propose grandeur et espérance pour un septennat des grandes espérances. Le candidat du RDPC propose un nouveau contrat de confiance aux Camerounais afin de poursuivre et accélérer la réalisation des grands chantiers engagés. Loin de la politique, parlons santé à présent. Octobre rose et si les hommes étaient aussi concernés. Souvent méconnu, le cancer du sein ne touche pas que les femmes. Chaque année, les hommes en sont diagnostiqués et en ce mois de sensibilisation, lumière sur ce mal silencieux et trop souvent ignoré. Avec vous, Inès Pangan. De sa longue expérience de radiologue, le docteur Robert Kakanou avoue avoir rarement réalisé des examens de dépistage du cancer du sein chez des hommes. Mais il tient à le préciser, le mal concerne aussi la jante masculine. C'est très rare, mais certains hommes sont concernés. Des hommes qui ont ce qu'on appelle les gynécomasties. Donc ils peuvent développer aussi le cancer de sein comme des femmes. Chez les messieurs, la pathologie se manifeste comme chez les dames. Ce sera entre autres une masse indolore, située près du mamelon ou en dessous, l'écoulement ou l'encroûtement du mamelon et une masse à l'aisselle. Le cancer de sein, ce sont généralement des boules douloureuses. On le découvre fortuitement par moment, par palpation, comme je vous l'ai dit, et parfois c'est le changement de la couleur de la peau et parfois des rétractions de la peau. Les facteurs de risque comme pour les dames sont l'obésité, la consommation du tabac et de l'alcool et la génétique. Dans certains cas, les causes ont un lien avec un taux anormal d'hormones et des troubles testiculaires. Le dépistage précoce donne plus de chances à la réussite du traitement. That does not only affect women but men as well. What causes this disease and how can it be prevented? Let's hear more from Dr. Anne Balepna, a radiotherapist, as she shares important insights on this important in the following report. Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer and the leading cause of death from cancer in Cameroon. According to statistics from the Global Cancer Observatory, over 2,108 deaths were recorded in 2020 from this pathology. Cancer is this abnormal proliferation of cells, as the cells grow when they're not supposed to, and you find that inside the breast.
Breast cancer is something that's a disorder that is caused by high exposure to certain types of hormones. These are linked to certain risk factors. The causes are linked to several risk factors. The risk factors could be things that are modifiable or that you cannot modify. Those that you cannot modify will be age and linked to genetic disorders in family. And then the ones that you can modify will be linked to improper feeding, that is, you have a diet that is not balanced, not doing enough exercise, obesity, having the first child before after the age of 30, for example, not breastfeeding your child. So some of the risk factors that you will find linked to breast cancer. Like many other diseases, these can sometimes be avoided by doing the following. To try to avoid tobacco, to try to avoid alcohol, then to do exercise. Exercise would be at least 30 minutes 3 times per week, 30 minutes per day, 3 times per week. It has to be brisk exercise. If you cannot do it in a hall or by walking, you can change your daily activities. For example, you can ask your cab or your vehicle to drop you a distance from your house, and then you can walk. Breast cancer is no death sentence, as doctors advise women to carry out early screening in order to help inhibit its spread. Breast cancer is not a death sentence. This is the reason why we are doing screening, because the cancers usually can be detected quite early for breast, and the earlier you detect the breast cancer, the higher the probability is of being able to treat the cancer. So we encourage women to come in for screening because we want to be able to identify possible patients where you don't have any signs of disease, so that you can get it as early as possible. October is dubbed Pink Month, dedicated to creating awareness to breast cancer. Innovative iron craftsman is transforming old motorcycle fuel tanks into striking decorative pieces, including intricately designed dirks, breathing new life into discarded materials and showcasing the art of creative recycling. This unique craft does not only highlight skilled workmanship, but also promotes environmental sustainability and upclean. Details in the following report. Donc avec ça, on donne une seconde vie au vieux réservoir de moto. Unlike the ordinary dirk you find picking around households, here we have artistic ironworks which have been beautifully and carefully sculpted into dirks by an ironwork craftsman. A couple of recycled irons plus damaged reservoirs gotten from unuseful motorbikes. This creative mind assembles those objects and transforms them into these amazing ironworks, which he exposes for sale in his workshop. Ici, c'est à peu près notre showroom. Oui. Là, ici, vous avez des canards. Et ici, on veut donner une seconde vie aux vieilles pièces de moto. This is our showroom here. We have dirks, where we want to give a second usage to these damaged motorbike reservoirs. We have different types of dirks, the male, the female. We try to respect the original creatures which we create. C'est normal, parce que généralement, chez les canards, les mâles sont toujours plus grands. Donc quand nous on fabrique même les animaux, on respecte tout ça. On s'assure. Specialized not only in the creation of dirks, this craftsman also creates a variety of decorative designs of birds, which he seems to fancy. With this, he uses a different other metallic object and irons from those he uses to create the dirks. Ça, c'est le pélican. Oui, c'est une espèce d'oiseau qui... We have pelicans, different other species of birds, and also the cock. Here he is in a fighting position. You know, cocks like to fight. Donc ça, c'est un coq qui est là en position de combat. Vous savez, les coqs, généralement, c'est des animaux très agressifs. Genius in this art, which he says has been exercising for quite a while now and enjoy doing it.
Sports football. Referees from the Central Regional Zone are stepping up their game in a dynamic 3-day workshop that ends in Douala today, sharpening their skills and aligning their approach to reading the game with precision and unity. Onila Donet tells us more. Recognizing a critical knowledge gap, the UNIFAC region has launched a 3-day workshop aimed at equipping referees with the latest laws of the game and harmonizing their interpretation of key actions. Le niveau est les moyens, et puis nous constatons qu'il y a beaucoup de choses. The level is average. We have noticed that there are several lapses. The basics need to be perfected and also transmitted. Maybe because in member associations, the training is not intense and constant. So I believe it's an occasion for us to work with the referees in such a way that when they reach early competitions, CAF competitions, they can have the basics. Lorsqu'ils arrivent dans des compétitions de la CAF d'élite, qu'ils aient déjà ces fondamentaux. The session, which opened this Thursday, October 2, will run until October 4 with both theoretical and practical modules on the program. Nous aurons d'abord des séances théoriques pour les donner des concepts, de nouveaux concepts. We will have a theoretical session to familiarize them with the new concepts, especially in the judgment of fouls. Then on displacement, in order to better appraise game actions. Then we will work in match condition. We invited players who will work with us and also at the physical level. We have a physical trainer. We will teach them, give them relevant exercises so as to improve their physical condition. Nous allons également leur apprendre, leur donner les éléments nécessaires pour pouvoir travailler afin d'améliorer leur conditions physiques. Unlike other zones, UNIFAC has fewer referees officiating at the top levels of African and world football. While Cameroon boasts names like Mifiri Abdel, Fomo Karin, Alum Sidi, just to name a few, there is still room for more referees to rise through the ranks. We started this morning with the theoretical part. After we went for practice, it is going to help us to upgrade our level of understanding the laws of the game. It's going to help us to work more harder, because when we look at our role models like Nokwe Evis, Atenzambon Karin, Mefere Abdel, we are motivated to work more harder. And I think this is an opportunity that's going to help us to work harder and attain their level. Participants are encouraged to keep training beyond this workshop and ensure their colleagues stay updated with new regulations. We need to upgrade the level of our referees in the zone, because it seems that we are late with regard to other zonal union. That is why we are struggling to organize, or we start this kind of our activities. Ça, c'est qu'ils soient conscients, qu'ils profitent au maximum de... The referees should make use of this session to harmonize the interpretation of the laws of the game. So tomorrow we can have more referees in CAF competitions. Nous puissions avoir plus d'arbitres dans les compétitions de la CAF. Following this training for referees, the next phase will focus on preparing referee instructors. And that's the package we put together for you on tonight's news on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Do have a blessed evening in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Rihanna. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.